Good afternoon, students. So my name is Dhaval Jain. So I'm an assistant professor in Department of CSC from SDMIT, Ujire. So today we'll be seeing some of the second part, we can say, which is related to your IT skills. So with respect to the last class, with respect to what basics of coding, what you have seen about flow charts, how the coding works, how the flow will go on. Okay. So here we'll see related to application development. How the applications are built. So this is what you would have learned in IT skills, maybe in your first year or second year, mainly which is related to the MIT Scratch, which is used for animation and gaming purposes, and then we'll see about MIT App Inventor, so which where you can create some Android application. So we'll see some of the basic structure of these applications. How simple applications can be built using this, and then we'll see some of the object type questions which can come from these topics. Okay, computer programming is a process of designing and developing various computer programs to perform specific task. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಫ್ಲೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ನಾವು ಈಗೇನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we'll see how applications can be built. Okay, so applications are the programs that are designed to carry some specific task. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದಾಗ, ಹಾಗೆ. ಸೊ So these are designed to carry out some specific task. So what these applications are? These applications are pieces of software that enable a user to perform certain task on a computer or a mobile device. Okay, so see, I said an example about a shopping list. Shopping list ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ, ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಈಗ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ MS ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಅದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್. Okay, so normally all computers and mobile devices contain preloaded or built-in applications ಇರ್ತದೆ. So maybe web browsers ಇರ್ಬೋದು, calculators and the media players. Fine, so these are some of the examples of applications. So when we talk about your syllabus, so ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ MIT ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. So Scratch is a programming website which is created by MIT. Okay, so it's normally an educational purpose in the start ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು application. So it shows a bunch of sprites. Okay, so which is called as characters or actors, and this which runs on some of the backgrounds. So e-characters can be moved using some programming blocks. Okay, so we'll see some live demo about this. Fine. See, normally Scratch is a programming website. So we have a website where we'll see some of the sprites. Okay, I'll tell about that later. We'll create some basic animation. Okay, I'll show you that. So here what happens, those characters, what we call as sprites, so they can be moved using the programming blocks. Okay, so here we'll be using something called as sprites. A character ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು form of human being. Okay, so which is called as characters or actors. And next comes what we say as a background. The background image, like background image again, background set ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is what basically is there in your MIT Scratch. Okay, so ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so see how it differs.
ನಾವೀಗೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ MIT ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಸೊ ಒಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಡ್, ಒಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಬರೀತೀರಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂವ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೇನೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಅವರ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಗ್ಲೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ವೈಟ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೋಷನ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೋಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ these blocks where you can make your sprite work ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಓಕೆ ಸೇ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹಲೋ, ಆರ್ ಹಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಚೇಂಜ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಸೈಜ್ ಟು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ. Okay, so these are, so whatever we saw, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮೋಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಲುಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೌಂಡ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಸೌಂಡ್, ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ತನಕ. ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್. ಈಗ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ನ ಒಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ scratch.mit.edu ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ this is a web application where you can build normally what you can do some animations, ಇಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಡಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಇದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಲುಕ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್. ಹಾಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the stage where you can use some, this is sprite pane ಅಂತ ನೀವು ಏನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ. ಇದು ದಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು
ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೋಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೈಜ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈಜ್ 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು 100 200. ಸೊ these are with related to the characteristics of that properties of this particular sprite. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಓನ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗೋ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೆಪ್ 20 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಂಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂವ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅವನೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಗೋ ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ರೈಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನೀಗೊಂದು 100 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ 100 ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 10. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಲೋ ಐ ಗೆಸ್. ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ವೆಬ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಗೋ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಗೋ 100 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ 100 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ 100 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ. ಫಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮೂವ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವೇಟ್ ಫಾರ್ 5 seconds. Okay, next again it has to take 10 steps. I can just give it as 3. Fine, you'll notice. So when I click on go, it will just wait for 3 seconds. It will go there. Next again, it is going to wait for 5 seconds. Okay, and then it will step of 50. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಕೋಡ್ ಬರೀತಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್
ನೀವು ಕೋಡ್ ಬರ್ದಾಗನೇ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಇದಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ವಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್, ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೆನ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ I'll just show you one example for I'll just show you some example for if else like that. So what do you see here? So like that. So yes, it's visible now. Fine. See, this is like if ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಬರೆದ ನಂತರ ದೆನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಏನದು, ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಗ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಲ್, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ಕ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನೊಂದು ಏನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು, ಇದು ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಂತ, ಅದ್ರೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೆದಾಗ ಚೆಕ್ ಆಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಲೆಸರ್ ದೆನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪರೇಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ ರೈಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೈನ್ ರೈಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ events. ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೇ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್
Okay, books there. Say hello. So it has to say correct. 2 seconds. You'll either or else say incorrect. Ah, so ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಬೇಕು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಫಾರ್ 2 seconds or else it will say incorrect. Okay, so first thing is try to start when the flag is clicked, right? So this is what a particular, so when what I'll do, I'll just say go. So it's gonna start. First thing is click ಆಯ್ತು, it will ask what is the capital of Karnataka. So I'll write Bengaluru. Click on OK. So it will say correct. Next, if I say something like Mysuru, see incorrect. The capital is Bengaluru. So ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so this is just an example to show how we can use some if else blocks. Okay, so this is related to that. So next, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I'll show you one example. Okay, simple example where I'll take a car. Okay, so ಆ ಕಾರನ್ನು ನಾವೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I'll just say how you can create a sprite, right? So ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ okay, so see here. First thing is you have a sprite, right? So what I can do is I can just go to customs. ಆಯ್ತಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ close this. Okay, so what I'll do is a jumping car. So I'll just take a car. Okay, simple. I'll draw a car. I'll make it jump. Fine. I'll add something which comes as an obstacle. ಆಯ್ತಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. I'll just show you the basic of that. Like ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಜಂಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. So what I'll do is, first thing is I should show you how you can just create your own sprite. So normal ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಯೋರ್ ಓನ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪೈಂಟ್ eraser. Okay, I'll just take a lines. Okay, and then okay, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yeah, so this is what a simple, what do you say, car. So this is one sprite what you created. ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಇಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್
into some position on starting. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾರನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೊಂದು, ಸೊ ಆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೋದ ತಕ್ಷಣ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಬರ್ಡ್ ಗೇಮ್, ಫ್ಲಾಪ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ವೈ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಪುನಃ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೇಂಜ್ y by 10. ಓಕೆ, ಇದರೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ರೈಟ್, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ರಿಪೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ರಿಪೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪುನಃ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ change. So again I have to change the value of ನೋಡಿ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ maybe I'll keep it as a base position. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲಾಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೇಲಾಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ ವಿಚ್ ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕೋಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಡು ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ another obstacle. ಆಯ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು obstacle ಅಂತ ಹೇಳಿ just take whatever is present over here. I'll take this paddle. Fine. This paddle. Right. Okay, I've taken a paddle. So now ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಕಾರ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಎವರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಅದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಗ್ಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕು. ಗ್ಲೈಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್, ಆಯ್ತಾ, ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫೈನ್, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ವೈ ತನಕ ಗ್ಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಗ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ವೆನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ನಾವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೈನ್. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಗ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನೀಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್, ಪಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಪಾಪ್ ಆಗೋ ಸೌಂಡ್. ವೆನ್ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಪ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ವೈ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್, ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾರ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೊಂದು ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗೆ ವೆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ ಫ್ಯೂಚರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಅಂಥದ್ದು. ಗೇಮ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಇಂಥ ಗೇಮ್. ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಗೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಜಂಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಥರ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಗೇಮ್. ಸೊ we click this, so normally ಇದಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೋಷನ್. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಮೂವ್ ಮಾಡು, ಟರ್ನ್ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್, ಟರ್ನ್ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಟರ್ನ್ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದರೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ, ಚೇಂಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲುಕ್ಸ್, ಸೊ ಲುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಲುಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಇಯರ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಲುಕ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ವೇರ್ ಪ್ಲೇ ಸೌಂಡ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್, ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಬೌಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. Sensing is about, asking some questions, all those things. Then your operators. So operators ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, so these are some code blocks which we'll use to create some animation and games. Okay, so this is related to your MIT Scratch. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ animation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಗೇಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಥರ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ this is a background game. So I guess you understood something like basic idea about how animation can be done using MIT Scratch. So this is some of the things which is related to. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಸಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಲುಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ question and answer session is like, we'll see what. Okay, so what is the name of software that you use to create the game and animation? Scratch. 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 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಈಸ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. MS ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, MS ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಓಕೆ, ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಅನಿಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is a function of when green flag click command block? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್? ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್, ಏನೇನು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ರನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the function of move 10 steps command block? So you have seen first normal ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೆ, move 10 steps, move 100 steps ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, runs the block inside over and over. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, runs the blocks inside over and over ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಲೂಪ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಿಲೋ ವೆನ್ ಇದು ಆಗಲ್ಲ.
So move Option sprite. B. Option B, move Sprite. sprite forward. Move ಯಾಕಂದ್ರೆ sprite move forward. move 10 steps ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಯು ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾರ್? ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಾರ್ Option C. ಕಾರ್ The key is pressed. See what? ಸಿ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ The ಕಾರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನೊಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಬಟನ್ ಯಾವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೀ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು, ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, so when that particular key is pressed, we can control that particular car. Okay, next one question. So what is that car in a car game? A car ಅಂತ B. ಒಂದಿತ್ತು, Sprite. Option B. Right. Sprite. sprite, Right. correct. So stage ಅಂತ ಹೇಳೋದು where you will view all the sprites, background ಏನೇನು ಆಗ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಟಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೈಟ್. ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೈಟ್. Okay, so this was related to your MIT Scratch. I guess you had some basic idea got some basic ideas about how can you use that application. Okay, so what are the components in that? Normal like sprite ಅಂದ್ರೆ ಏನು, background ಅಂದ್ರೆ ಏನು, movement ಆಗ್ತದೆ, what are blocks, main ಆಗಿ block ಅಂದ್ರೆ ಏನು, motion block ಇರ್ಬೋದು. So what, why you use those things, ಇದೆಲ್ಲ basic things ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. So this was an application which was used to develop or do some animations ಇಲ್ಲ games ಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್, ನಾನು ಜನರಲಿ ಐ ಟಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವೀಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ OS, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಜಾವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ Java has been used to create an Android applications, or ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ನಾವೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮೇನ್ಲಿ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ there have been some developments in that area where you can use some different languages other than Java. Okay, Kotlin ಅಂತಿತ್ತು. So one thing, that Android is developed by Google, ಆಯ್ತಾ? So as of now, so ಅಲ್ಲಿ Kotlin Java ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ.
ಜಾವ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾವ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾವ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ನೋ ಜಾವ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕೋಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವ್ಯೂ ವಿಜುವಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೋಟ್ಲಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ XML ವೆರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ XML ಇಂದ ಒಂದು ನೇಟಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾವಾ ಕೋಟ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ MIT ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವೇರ್ ವಿ ವಾಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಆ ಗೇಮ್ ಏನಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ MIT ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್, ಆಯ್ತಾ? We'll see some basic application how it can be created using this App Inventor. So initially I'll just say some things about App Inventor. Okay, so MIT App Inventor is an intuitive visual programming environment that allows everyone to build fully functional apps for smartphones and tablets. Okay, so yeah, what I said about MIT App Inventor ಇದೆಲ್ಲ. So this is some visual programming environment. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿದೌಟ್ knowing those things we can build some fully functional applications or smartphones. Okay, so here what happens, a block based tool facilities that creates the complex high impact apps in significantly less time than traditional programming environment. So then ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ MIT ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ blocks to create some applications. Same way we'll use the same block based system. So normal in block use ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, where we use some block based systems. Okay, where we can use sometimes here which is complex than what MIT scratch has been done. Okay, so some complex applications build ಮಾಡಬಹುದು. Okay, main thing is significantly less time. So this is one thing, significantly it takes less time than traditional programming environments. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವೀಗ ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನೀವು ಜಾವಾ ಇಲ್ಲ ಕೋಟ್ಲಿಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. This is one way. But here by using blocks, so drag and dropping, what I can do is I can significantly take less time ಅಲ್ವಾ? ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸಿ process is simple, where you try to create an application. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ನೀವೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು 2 ಬಟನ್ ಹಾಕೊಂಡು, ರೈಟ್, 2 ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ದೇರ್. Fine, so that is normally ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್. ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಯು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್, ಒಂದೇನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, ಹೆಸರು ಬರಿತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಡೂ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. There are some different methods for that. And so just I'll start with something like test your apps with an iPhone or Android phone and a Wi-Fi connections. Okay.
Okay, so ಇಲ್ಲಿ by using Wi-Fi, these are what just a methods where you can test out your applications ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's not necessary that you have to have some particular mobile phone ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ USB ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈಫೈ ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್, ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೊಬೈಲ್. ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೇನೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಎಮ್ಯುಲೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. So if you have a computer, smartphone or a Wi-Fi connection, this is the easiest way to test your apps. So testing purpose you can normally use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Simply install MIT App Inventor companion app on your phone and test your apps through a Wi-Fi connection. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ MIT App Inventor ಕಂಪೇನಿಯನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಫೋನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, next, you don't have a device, okay, test apps with an emulator. I have said you something like ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ MIT App Inventor, which is just an, it can be used as a ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ you type in the link of that, so it will open an application, web application. Okay, by the use of browser you can do the work, you can do your work. So that is what is called as web application, right? So ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. Fine. So normally where you can build a project on the computer and you can test. Normal emulator is connect ಆಗಿರ್ತದೆ. So whatever you have done, you can just test it out here. Next, no Wi-Fi, test USB with an Android device and a USB cable. See whatever you see over here. So this is like one thing is first you can ಒಂದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಕೇಬಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ವೇ ವುಡ್ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು USB ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಏನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ and connecting that. Okay, so this is related to your testing environment ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ okay, so what you see here, so this is an web application of App Inventor, appinventor.mit.edu. Okay, so what we can do is we can just start creating. So the thing is, I'll just show you how to create an application. Okay, viewer wise ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ I can just, it's not possible to show you the output here. Okay, I'll just tell you, I've told you what are the methods where you can test your applications. Okay, now we'll see how you can create this application. So normally, so this is a website, appinventor.mit.edu. So, and see, when I say web application ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, okay, we use a browser to go through this. And the web application launch ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we'll use a browser, right? So in some cases where you can't even use some browsers, it may work on Google Chrome ಇರ್ಬೋದು, Safari ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಲ್ಲಿ it's not possible to launch this application here. Fine. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ.
So initially what thing is, see, so imagine I've created uh, I want to create an application using MIT Inventor. So this is a startup page. So I'm not sure. Can okay. So what I'll do is I'll just so first thing is I have to start a new project. Right. So application which is called as or else okay. What I'll do is I just start with the simple. First one is I'll create an application on a calculator application. Okay. So what I'll do is uh, start a calculator application. Okay, and simple one. So it will just have plus minus, maybe two boxes will be there. Okay, to enter first to second number, and then a place where the result will be displayed. And there are four buttons: plus, minus, star, addition, subtraction, multiplication, division. Okay, so just give it the name. Okay, see here. Mm, see whatever you see this. So this is called as palette. Palette ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ different ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಟನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್, ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್, ಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್, ಸೊ related to layout. So whatever is there. So these are called as palette. Fine. So whatever you see over here, what you do is you just drag and drop this here. And the viewer on the so this is the user interface. So whatever you are going to see on a mobile screen, so that is shown here. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ವ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ವ್ಯೂವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ ಸಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸೆಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಮುಖ್ಯ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್. ಸೊ I said we'll be using something called as a calculator. Calculator ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಎರಡು. ಸೊ ವೆರಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು. ಸೊ I'll drag and drop vertical arrangement. Okay, vertical arrangement. So ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಯೂಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯೂವರ್. ವಿ ಸಾ ದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ? ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಬಟನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಕಾರಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಇಂಜಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕಾರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ diesel car or petrol car, which type of car is that? Same way, so that is something called as properties. The color is one property. Again, type of engine, so that becomes a property. Okay, same way, so that is what properties are. So with respect to this particular palette, the component is like certain properties in it. So that way we can set these things. Fine. So this is alignment. So normal again ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like a background color ಬರ್ಬೋದು, height. Okay, so this vertical element is as a whole ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಸಹ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಈಗ ನೋಡಿ 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೈಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 75 will take 75% of that particular screen. Height ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು. This is height, this is the width. This is height, this is width. Okay. So normal ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ fill parent. Fill parent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see you can see it. Vertical alignment is under what screen 1. ಇಲ್ಲಿ screen 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this. So this is a screen 1 is what? A parent, right? If I take this as a child, screen 1 ಒಳಗೆ vertical alignment ಇದೆ. Fine. So this is like a parent screen 1. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಹಾಗೇನೆ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಿಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟೇಕ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಹೈಟ್ ನಾನು 50% ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ವಿಡ್ತ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫಿಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ರೈಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ಲೇಬಲ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ 4 ಬಟನ್ ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 4 ಬಟನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ಬಟನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಆ ಲೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಟನ್ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಬಟನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೀಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ವಿಡ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಹೈಟ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ 4 ಬಟನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಟನ್ ನಾನು ಬಟನ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು 4 ಬಟನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ ಬಟನ್ ತೆಗೆದು ಟೇಕ್ ಅ ಬಟನ್ ಐಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಹೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಂಗೇನು ಬೇಕು 4 ಬಟನ್ ಬೇಕು ಆಯಿತಾ. 4 ಬಟನ್ 3 ಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. 4 ಬಟನ್ ಬಂತು. ಲೈಟ್ ಬಟನ್ ಆಯ್ತಾ. 4 ಬಟನ್ ಬಂತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬಟನ್ 1, ಬಟನ್ 2, ಬಟನ್ 3, ಬಟನ್ 4 ಈ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ 1 ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್. ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ 2. ಸೊ ಬಟನ್ 2ಗೆ ಸಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಬಟನ್ 4. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಟನ್ 4 ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತಾ.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡೆಡ್ ದ ಬಟನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಬಟನ್ 1, ಬಟನ್ 2, ಬಟನ್ 3, ಬಟನ್ 4, ಬಟನ್ 1 ಏನು ಅಡಿಷನಿಗೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿಯರ್ ವೇಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೀನೇಮ್ ಇಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಟನ್ 1ಗೆ ಬಟನ್ 1 ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟನ್ 1 ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ರೀನೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ 2 ರೀನೇಮ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಡಸ್ ಸಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಆಯಿತು, 2 ಆಯಿತು, ಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೈಪ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿವಿಷನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಾಂಟ್ ಬೋಲ್ಡ್, ಫಾಂಟ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ. ಸೊ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ಸ್, ಹೈಟ್, ವಿಡ್ತ್ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು fine. And you can give some background color also ಆ ಬಟನಿಗೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಯಿತಾ, ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ your front end. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದಿರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸೈನರ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅ ಡಿಸೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಸ್ಕ್ರಾಚಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಫ್ಲೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ನಂಬರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೂಬಿಡಿದ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಇದು ಈ ಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 2 + 3 5 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಡೆದಾಗ 2 × 3, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ.
ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಅದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. So it's little bit different than MIT Scratch. Okay, but the thing is, you can just take the blocks on the concept similar ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಸ್ ರೈಟ್, ಮೇ ಬಿ ವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇ ವೇರಿ. ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ನಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಈಗ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಆದಾಗ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ, ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ, listen carefully. I'll tell you the flow and how does it work. See, first thing is when add, when I click on add ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತೇನು ಬಟನ್, ರೈಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ನಾನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನಾನು ಬಟನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಟನ್, ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಬಟನ್ ಇಲ್ಲದ ಬಟನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ when I click this button, ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಿ, when I click this button, first thing is ನನಗೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಆ ಎರಡು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್. So I'll just go here and addition click do happen. So what I have to do is I have to set okay, ಇಲ್ಲಿ label label hashtag set ಇಲ್ಲಿದೆ, set label 1. ಓಕೆ, see here when add is clicked ಏನಾಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, rename this to ರಿಸಲ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಟನ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಆ ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್, ಸೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲೇನು, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್, ಸೊ
text box plus 2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಿ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಯಿತಾ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಟನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಎಡಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಡನ್ ಅ ಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಟನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಬಟನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಸೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟು ಯೂಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಬ್ಬದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈಗ 2 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ 5 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿ ಮೈನಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಮೈನಸ್ 2 ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಏನಾಗ್ತದೆ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಬಟನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಟನ್ಸ್ ಇರೋದು 4 ಆ ಬಟನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಿಷನ್ ಆಯಿತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಆಗಬೇಕು ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಾಗೇನೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಮತ್ತೆ what I have to do is I have to change this ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪವರ್ 2 ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್
So this is normally our calculator will work. So ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ 4 ಬಟನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಜಸ್ಟ್ 4 ಬಟನ್ಗೆ 4 ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2. ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ವೆನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಓಕೆ, ಏನಾಗಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಎ ಫ್ಲೋ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಇರ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೂವ್ 100 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ವೇಟ್ ಫಾರ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಮೂವ್ 100 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಮೂವ್ 50 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್, ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ 2 ಬಾಕ್ಸಿಂದ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. So the thing is, I don't have an emulator here. Okay, so whatever what I run on a mobile is not visible to you guys. So normally this is the application. So testing environment ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಪಿಕೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಪಿಕೆ. ಆ ಎಪಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಪಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಬಿಲ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಎಪಿಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು. ವೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಐ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಓ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಪಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಎಪಿಕೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಎಪಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಕೇಸ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ QR ಕೋಡ್ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕ್ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಫೈನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ an application which was built over here. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಶೋ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಪಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ USB ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ 1.5 GB ಇರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರನ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಮ್ಯುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಪಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಆ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ this is a basic an application with respect to your calculator. ಹಾಗೇನೆ
ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಲೋ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಚೆಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಂ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅದಾಗೆ ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಾನೆ. ಆ ಹಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸರ್. ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರನ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. This is your application. Next, I'll just show you. Well, I guess you understood about a basic idea. Designer, main thing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೀವರ್. ವೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ವೀವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೀವರ್. ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀಡಿಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಾ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏನು ಮೈಕ್. ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ. ಬಟನ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್. ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್. ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟಾಕಿಂಗ್ ಟಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಅದು ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯು ಐ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬ್ಲಾಗ್, ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಫೈನ್, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಿದೆ, ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗಲೇ ನಾನು ಟಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್, ಆಯ್ತಾ. ಅದು ತಗೊಳ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು, ಅದು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕೆಲವು ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವರ್ಕ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಸಿ ಆಯ್ತಾ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮೀಟರ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಯೂಸ್ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಟ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯುಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೀನ್ all the our application can be built. Okay, so this was related to that. So just some simple questions. So which of the following browsers is not supported by App Inventor? So I listened, I would have said this in the beginning. Okay, so which is the following browser is not supported by App Inventor? ಯಾವುದು? ಯಾವುದು? Anybody? Also, Apple So Safari. Safari, it will work in that. So normal ಆಗಿ Internet Explorer ಇದೆಯಲ್ಲ, so it will not work in Internet Explorer. Okay, it works in Chrome. Firefox ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. Safari ಅಲ್ಲಿ it will work. Okay, you would have said because it works on the iPhone component, but these applications in some now things is you can build applications for iPhone also here. Okay, I'm just saying I just gave an example with respect to your Android application. And Android application ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ work on even your iPhones. Fine. So here this will not work on your Internet Explorer. So maybe 9 or above. So some it is there, but one thing is it will work on other browsers excluding Internet Explorer. Okay. Test an App Inventor project on an Android device using a Wi-Fi connection. What will be used? First thing is Android device and the computer must be connected to the same Wi-Fi network. The app AI starter must be running on the computer. The free app MIT AI 2 companion must be installed on the Android device. ಯಾವುದು? So there are two things actually. Okay. So okay. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರ್. A ಆಪ್ಷನ್ ಎ. A correct. See, A Wi-Fi connection normal ಆಗಿ ಏನೇ ಇದ್ದಿದ್ರು, the thing is it has to be connected to the same Wi-Fi network. So that is a basic condition what is written. Another thing is you need to have something called as companion software ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಕು. So you would have seen first ಮಾಡಿದಾಗ when you see the presentation you see there's something called as companion app ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ you need that also. Fine, A is correct. ಆಯ್ತಾ, Android device ಇದು ಬೇಕು, it has to be connected to the same Wi-Fi network, and then a companion app is also required here. Fine, so both will work. Okay, so in the below options, which is not a key part of App Inventor programming environment? So in the below option, which is not a key part, correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ which is not a key part of App Inventor programming environment. ನೀವು App Inventor ನೋಡಿದ್ರಿ, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಡಿಸೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀವರ್ ಆಯ್ತಾ, ವೀವರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ, ವೆರಿ ಯು ಡನ್ UI. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಡಿಟರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಡಿಟರ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ? ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಇದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಐ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಜಾವ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಹಿಯರ್. ಆಯಿತಾ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ವೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. So that is Android Studio. So this section allows you to see the app's interface as it would look on your device, which is this section. So at least I guess you would have known these things. Side on the image viewer. 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 Correct. Viewer on the part ideyalla. So illi you would see something what is same resemblance in nimmondu UI ideyalla, adara same nimge ಕಾಣ್ತದೆ. So this is what a viewer. Correct. This is viewer. Next. This section allows the app to develop the code that will run the application. So which section is this? Blocks edit. Block editor. Correct. So normally block editor. Design editor is different. Design ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರದು viewer which comes in that palette side ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು components ಇತ್ತು, so that was listed in palettes. So block editor ಅಲ್ಲಿ ಏನು block ಅಂತ ನೀವು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ you would have done this block editor. ಆಯ್ತಾ? So next, label, buttons and sensors are all examples of what? Components. Right. So labels, buttons, ನೀವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಸೆನ್ಸರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ these are called as components. Fine. Label, button, sensors. So these are called as components. Okay. This is one thing. This area shows a list of pictures or sounds being used in a project. Yavudidu? Media. Media, right? So I said, so based on the extension, you can guess which this is, right? PNG ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it is used for images, and .mp3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which is used for your media file, sounds ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ both the things, ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ a media part. So this is the, see, overall we have seen two things. One is about MIT Scratch, which is used for animations and for some game development. Basically ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. Next, you have seen about App Inventor. Difference ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೂ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಕಾರನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಈವೆಂಟ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗೋದು, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್, ಫೈನ್, ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನಾಗಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನು ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಬೇಕಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೇನೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನು ಡಿಸೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯು ಐಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಐ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನರ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಟು ರನ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸೈನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್.
ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಬಟನ್ಸಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಸಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಏನೇನು ಈಗ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀವರ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬಂತು, ವೀವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, so this is the end of this session, and all the best for your exams. Thank you.